Burgundy in the heart of France. Every 2 years, this secret world opens its doors to wine professionals and connoisseurs from around the world. Wine Life Channel takes you on an exclusive 5-day road trip to discover new wines every day and meet passionate winemakers. Grab your glass and come along to Les Grands Jours de Bourgogne Vintage 2016. Today, we take you down La Côte de Nuit, also known as the Champs-Élysées of Burgundy, where most of the Grand Cru are produced. Names such as Romanée Conti, Clos de Vougeot, Grande Échezeaux, La Tache and Bon Mar all belong to this côte. The tasting starts at Nuit Saint-Georges, where we come across some interesting professionals. And their comments on the wine. My name is Yves Sauboin. I've been sommelier for the last 25 years. Maintenant, j'habite à Bordeaux, en France. Je suis négociant en vin. Je suis japonais. My name is Alexei Gishko. I'm from Ukraine. I'm best sommelier 2014 in Ukraine. So far, look, the white are definitely quite opulent, very generous wine, beautiful acidity. The red, of course, they've been bottled with some of the domain just been bottling, so they're a little bit tight, but you can see a good concentration. Beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse. Je trouve ça c'est meilleur vin rouge du monde entier. I'm tried Clos Vougeot and Échezeaux from barrel. It was new ones, was 2013, and really impressed me. So we went to see what all the noise was about. And those four Grand Crus, monopoles, are located on the same spot, on the same area. The fifth one is not in Vaude-Romanée, it's right here, in Moret-Saint-Denis, and it is the Clos de Tare. And Clos de Tare is 7.53 hectares, so it is the largest Grand Cru monopole of Burgundy. We have a very good knowledge of what's happened here on the last 900 of years. So it's not that common to have this knowledge, historical knowledge. On this place, during centuries, you had some old wooden tanks where the grapes of Clos de Tare were fermented. And the trace of this time, of this history, it is this press, which is almost unique in Burgundy. It's a very old one, and has been made for the vintage 1519. We have the privilege to make wine with the entire parcel. And this parcel is very complex. We have different kind of rock, mother rock, we have different kind of dirt, we have different kind of selection of Pinot Noir, and all this complexity express different flavors into the final wine. And inside Clos de Tare, we did identify 27 plots, and we vinify separately those different plots. And since Pinot Noir is a grape variety very sensitive to that, it will express this diversity. And before bottling, we blend those different wines, and that creates the style of Clos de Tare, which is to be complex, large, powerful, not from us, but from the terroir, because we have this level of diversity inside Clos de Tare. A second tasting room lured us in on the road further down, the mythical Clos de Vougeot. Virtually the mecca of Burgundy wine tasting. More Grand Cru with excited attendees. We are from Slovakia, from a little Middle East European country, and we are journalists, and we come to taste wine. I'm Elvin, come from Singapore. We import wines from Burgundy. We had a very nice tasting morning of Clos Vougeot,
20 old vintages, and that was something. Every vineyard and every village has slightly different characteristics, and it goes very well with Asian food actually, especially Chinese food, which is why I love Burgundy. We then honed in on this particular Grand Cru and went to find out more. Donc c'est une vigne qui est une vieille vigne qui est plantée en 1927, orientation plein sud. Le domaine a été créé en 2003. C'était mes arrière-grands-parents qui étaient vignerons à Vaune-Romanée. J'ai aujourd'hui 4 hectares de vignes sur 11 appellations différentes, de Nuit-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin. Moi, vraiment, ce qui me touche profondément, c'est vraiment de laisser la sensibilité de chaque terroir et d'essayer de retrouver dans chaque vin la spécificité du terroir. Vous voyez, d'être moi la plus effacée possible par rapport à la magie de tout ce qu'on peut avoir devant soi. Bon voilà, ça, tu vois bien quoi. Hein. C'est 20 mètres et puis 20 mètres de large, calcaire en troc en dessous et calcaire de Comblanchien sur le dessus. Chaque terroir est différent, d'un mètre à l'autre. On peut complètement changer d'aromatique, de sensibilité au niveau des tanins. Et nous, en tant que vignerons, en tout cas moi, j'estime qu'il faut être la plus effacée possible et vraiment de laisser parler le vin et le terroir. Pour faire quelque chose de vraiment très simple, en fait, il y a beaucoup de travail dans les vignes et la maturité du millésime, la qualité des raisins qu'on rentre en cuverie, tout ça, toutes ces petites choses font que derrière, plus les années passent, moins on en fait et plus le terroir est lui présenté. C'est vraiment, on met un plateau et on dit tiens, regarde, je te fais goûter tel terroir. Voilà, moi ça me touche énormément, c'est ce qui me... Je vibre et je vis pour ça. As we hadn't quite had our fill of history for the day, another pilgrimage to the heart of Beaune to another soirée was necessary, this time in the cellar of an old convent dating back to 1943. This time, the new generation were presenting their latest vintage of Pouilly-Fuissé, another region producing whites of worldwide renown. C'est Pouilly-Fuissé nouvelle génération. On est 28 domaines présents qui vont vous faire goûter 3 cuvées chacun sur les millésimes qu'ils ont vinifiés eux-mêmes. Et l'intérêt, en fait, c'est vraiment de nous faire découvrir et vous puissiez découvrir les terroirs de Pouilly-Fuissé faits par la nouvelle génération, une nouvelle vision en fait de l'appellation. Le Pouilly-Fuissé, c'est un vin à suivre parce que déjà il a une histoire, mais il a aussi un futur et on va fêter les 80 ans cette année. Et puis surtout, c'est un grand vin fait à base de chardonnay et c'est un grand Bourgogne et accessible. Donc c'est pour moi quelque chose qui est très important puisque l'intérêt du vin, c'est qu'on puisse le partager et le boire. And so ended another day on the Burgundy Trail.